సనాతన అంటే హిందూ ధర్మం కోసం చెప్తారు, కానీ సనాతన అనే వర్డ్ అనేది వీఆర్ ద పవర్ఫుల్ పిల్లర్సు. సో దానికోసం ఇది పెట్టాలని చెప్పేసి ఒక పెద్ద మనిషి చెప్తే ఎస్ అని అందరూ ఒప్పుకున్నారు. సో అట్లా ఇది పేరు పడింది. అట్లా ఎవ్రీడే వి ఆర్గనైజ్డ్ మీటింగ్స్. కొన్ని మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు 1800 మంది 1000 మంది కూడా వచ్చారు ఈ మీటింగ్స్కి. అదే స్ఫూర్తితోటి వి ఎక్స్పాండెడ్ టు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్ర అండ్ అదే సాంగ్లీ. మన మహారాష్ట్ర స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చారు, వినోద్ దివాంజీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో లాస్ట్ 7 years నుంచి మేము చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే ఇట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక డైరీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. 7th year డైరీ కూడా ఇట్లాగే అద్భుతంగా ఒక 5000 కాపీలు ప్రింట్ చేసి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామంటే దీంట్లో మన బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి. పబ్లిసిటీ, మార్కెటింగ్ ఈజ్ ద బ్లడ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. పబ్లిసిటీకి చాలా రకాల మార్గాలు ఉంటాయి. ఒక మార్గం డైరీ. ఇవాళ రేపు ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియా ఏంటి వాట్సాప్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఈ డైరీది వాల్యూ పోయింది. కానీ ప్రింట్ మీడియాలో ఉంటే 1 సంవత్సరం పాటు ఒక మనిషి చేతిలో ఈ డైరీ ఉంటుంది. డైరీ ఓపెన్ చేస్తే ఒక 50 నుంచి 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుకుంటారు. సో మన దగ్గర లాస్ట్ 6 years నుంచి మేము చేస్తున్న కృషిలో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇంట్లో పికిల్స్ తయారు చేసుకుంటూ, జంతికలు తయారు చేసుకుంటూ, చిన్న స్వీట్స్ తయారు చేసుకుంటూ, ఇంట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి సైడ్ బిజినెస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ నుంచి మనకి 5,000 కోట్ల నుంచి 10,000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే పెద్ద బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఉన్నారని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చింది. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల కూడా ఉంది. దాంతోపాటు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యువర్ ఉమెన్ వింగ్. ఉమెన్ కూడా చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. వీ హ్యావ్ సీన్ నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి స్టాల్ కూడా పెట్టారు మేడం పద్మావతి గారు. అదేవిధంగా కొంతమంది దే ఆర్ ఉమెన్ who are doing business in Dubai, America. They are running software companies also. అంత పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఉమెన్ లాలో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్. ఐ ఆమ్ రన్నింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో నార్మల్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసే స్టాటిస్టిక్స్ మాకు వచ్చింది ఏంటంటే బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఉంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏదో మార్వాడిలో లేకపోతే కౌంట్లో ఎవరో వేరే కమ్యూనిటీస్ ఉంటే అంబానీలో వేరే ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి దే విల్ క్రియేట్ ఏ లెగసీ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ఆ బిజినెస్ మళ్ళీ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసుకునేటట్టు చేస్తారు. కానీ మన దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే తల్లో వ్యాపారం చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఈయన ఎంతో కష్టపడి ఉంటాడు వ్యాపారం చేసి ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చడానికి. ఆ కష్టాన్ని మళ్ళీ నా పిల్లలకి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో పిల్లలకి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కే పంపిస్తున్నారు. సో ఇదొక మేజర్ పాయింట్. సో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ అన్ని డిస్కషన్స్లోనూ there are some points that you need to ponder upon. First most important thing is why are we not able to take it to the, yes we are having the entrepreneurial skills. మన వైదిక ధర్మం చేసుకుంటున్నాము, సాఫ్ట్వేర్ వ్యాపారంలో మనం అందరం దిగ్గజలు అయ్యాము, యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీస్గా చేసాం. కానీ మన వ్యాపారస్తులు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎందుకు మన వ్యాపారాన్ని అందజేయలేకపోతున్నాం. సో అందుకనే మేము ఏం చేసామంటే యూత్ వింగ్ అని కూడా ఒక సెపరేట్ పెట్టామండి. సో వీ హ్యావ్ 2-3 థింగ్. ఆ యూత్ వింగ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే యంగ్ టాలెంట్ క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ ప్రోగ్రాంలో ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ టెంపర్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కొంతమంది పెద్దల్ని మనందరం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్మాల్ పీపుల్స్ నుంచి అందరూ కూడా వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసేటట్టు. వీ హ్యావ్ అవర్ యూత్ థింగ్ దట్ శ్రీ గౌతమ్ గారు ఈజ్ అ సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ హియర్. సో దాంట్లో మేము చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ వింగ్లో తీసుకురావాలి. సో ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ మీటింగ్కి 2018 నుంచి 2024 వరకు ఆ న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసి నాకు బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఎక్కడున్నారో అని తెలుసుకోవడానికి చేసిన పనికి ఒక స్టేజ్ దాటింది. వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 2000 to 3000 ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇన్ అవర్ డేటా బ్యాంక్. ఇట్స్ వెరీ లో బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ డేటా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మన దగ్గర. సో ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే సంఘే శక్తి కలియుగ అంటే సంఘం తయారు చేసుకున్నాం, ఆ శక్తిని తయారు చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఇవాళ థీమ్ అదే, ఎలివేట్, ఇవాల్వ్ అండ్ ఎక్సెల్. అంటే హౌ డు యూ ఎలివేట్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ డు యూ గ్రో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎట్లా వెళ్తాం మనం. మన బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులను ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎట్లా. ఈరోజు జరుగుతున్న మీటింగ్ దానికోసమే. సో వీఆర్ సెట్టింగ్ ద టోన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years
దట్ ద గోల్, ద పాత్ వేర్ టు గో. సో దీంట్లో దిస్ ఇస్ ఐ నాట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ హియర్ ఇస్, మనకి వాట్సాప్లో కలుసుకుంటాం, హాయ్ హలో చెప్తాం, మెసేజ్లు పెడతాం, 1000 మంది గ్రూప్ ఉంది, అందరూ ఉంటారు, కొంతమంది పెద్దలందరూ కూడా ఆ గ్రూపులో ఉన్నారు, చూసుకుంటారు, అందరూ మ్యూట్ కూడా ఒకటి, అన్ని మెసేజెస్ వస్తుంటాయి. పొద్దున్న సాయంత్రం వాట్సాప్, నేను ఈ వ్యాపారం చేస్తాను, నేను ఈ వ్యాపారం చేస్తాను, నేను ఈ వ్యాపారం. బట్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్కింగ్ హియర్. స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది లేదు. స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్క్ విల్ పాసిబుల్ బై కాఫీ టేబుల్ మీటింగ్స్, ఫిజికల్ మీటింగ్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అండ్ మ్యాచ్ మేకింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ కొలాబరేషన్ సర్వీసెస్. దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రస్ట్. వాట్సాప్లో ఉన్న వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో అందులో మనం ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కూడా రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఫిజికల్ మీటింగ్స్ పెడుతుని బిజినెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఓవర్ దిస్ థింగ్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్స్ అ వెరీ సారీ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ అండి. దాంతోపాటు ఈరోజు మీకు ఒక ప్యానెల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఆ ప్యానెల్ డిస్కషన్ విల్ సెట్ ద టోన్. నెక్స్ట్ 10 సంవత్సరాల వరకు మనం సనాతన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఏం చేయకపోతుంది బ్రాహ్మణ వ్యాపారం కోసం అనేది మీకు ఇవాళ తెలుస్తుంది. కంఠాబద్ధంగా చెప్పగలుగుతా, ఏ ఆర్గనైజేషను మనలాంటిగా స్ట్రక్చర్డ్గా హై లెవెల్ హై ప్రొఫైల్ పీపుల్తో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడా లేదు. ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ యూ ఫర్ దట్. అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఆల్ taken together is around 30,000 crores. That is a turnover. And we have great people in our organization who are running businesses, pharma companies, ఇండస్ట్రీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ స్కేల్లో చేస్తారు. సో దీంతో పాటు ఫైనల్ ఫ్యూ వర్డ్స్, మైక్ ఇస్తే మేము వదలలేము, పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఉన్నాం కాబట్టి, సారీ. సో థింగ్ ఈజ్, ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫిజికల్గా కుదరకదు కాబట్టి ఆన్లైన్లో కూడా వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో 3 steps. వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ మెంబర్ డైరెక్టరీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఆల్రెడీ ద గ్రౌండ్ వర్క్ ఈజ్ డూయింగ్. వీ హ్యావ్ అవర్ CSR యాక్టివిటీ పరంగా చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు కామర్స్ కూడా పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. Because whatever you say or put on the note is the keynote. For the benefit of everyone, I'll put it in Telugu. సంఘే శక్తి కలియుగే అని ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ పీస్పాటి గారు చెప్పారు. బట్ సంఘ శక్తికి నియంత్రణ అనేది ఉండాలి, డైరెక్షన్ అనేది ఉండాలి. ద డిసిప్లిన్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ దట్ కమ్స్ అవుట్. వ్యాపారంలో కావాల్సినవి రెండే అండి. ఒకటి, తన మీద విశ్వాసం, ఇది అందరికీ ఉంటుంది. రెండోది, వ్యాపారంలో తనకి ఒక నియంత్రణ ఉండాలి, ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి. బేసిక్ అకౌంట్స్ లెవెల్లో మనం తీసుకుంటే, మనం వాడుతూనే ఒక రొక్కం ఏదైతే మనకు వచ్చిందో, ఇది వ్యాపారానికి సంబంధించి, ఇది నా పర్సనల్కి సంబంధించింది అనే వ్యత్యాసం అనేది ప్రథమంగా రావాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, మనకున్న ఇమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయగలగడం అనేది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఇమోషన్ కంట్రోలింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ నో ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్. సిట్ విత్ పీపుల్, డిస్కస్ ఇన్ అసోసియేషన్స్ అండ్ మేక్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ like-minded people so that your business survives. This is the second point. Now, when I were to talk about this particular event, ఇక్కడ మనం ఒక డిస్కషన్ ఫోకస్ చేద్దాం అనుకున్నాము. ద ఎజెండా ఫర్ ద డిస్కషన్ వి థాట్ వాస్, హౌ డు వి ఎంపవర్ అవర్ ఆంటర్ప్రైనర్స్. ఈ ఎంపవర్మెంట్కి 3 బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థకి, మనకున్న బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్కి ఏమన్నా ఘర్షణ ఉందా, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా మార్గాలు ఉన్నాయా, ఈ 2 పాయింట్లని ఇంటిగ్రేట్ చేసే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ అక్రాస్ టు పీపుల్. సెకండ్, ఒక బిజినెస్ నడవాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్లో అనేది ప్రధానం. ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్తో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్లో అనేది కంపెనీకి వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత మన కంపెనీని మన కంపెనీగా ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి అనేది ఒక ప్రధాన ఫోకస్. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ డబ్బు వస్తున్నప్పుడు కామన్గా చూసింది ఏంటంటే వాల్యుయేషన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అండ్ మేము వాల్యుయేషన్ నెంబర్స్ చూసేటప్పుడు కొన్ని నెంబర్స్ ఆల్ ఇన్ ద బ్లూస్ చాలా ఫ్లిమ్సికల్గా ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఎలా వచ్చింది అని మనం చెప్పని కూడా చెప్పలేం. బట్ దెర్ ఈజ్ అ లాజిక్, దెర్ ఈజ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి నెంబర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డిసిప్లిన్తో పాటు
కేంద్రీకరించడం అనేది ప్రధానం. సో ఫండింగ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ అ సెకండ్ ఏరియా విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ టు లుక్ ఫర్. లాస్ట్ ఫోకస్ ఇస్, ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ, ఒక 15 crores టర్న్ ఓవర్లో ఉన్న కంపెనీని ఒక 150 crores టర్న్ ఓవర్ తీసుకెళ్ళడానికి 3 మారాలి. మన దగ్గర మన యాటిట్యూడ్ మారాలి. అది ఏ స్కేల్లో మారాలి అనేది మనకు తెలియాలి. ఒక 15 crores టర్న్ ఓవర్కి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. 25 crores టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసరికి డిసిప్లిన్, యాటిట్యూడ్ 2 మారుతాయి. 150 crores వచ్చేసరికి అది ఇంకా మారుతుంది. దిస్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్ మార్పు. ప్రయత్నపూర్వకంగా మనము దాన్ని ఇన్కల్కేట్ చేసుకొని మారాలి. అది సందర్భము, సంఘము మార్చే ప్రయత్నం ఉంటే ఈ వ్యాపారం కొలాప్స్ అవుతుంది. అలాంటి ప్రయత్నాలు కాకుండా ప్రతి వాల్యుయేషన్లో మనం ఎలాంటి గ్రోత్ ట్రెండ్ అనేది తీసుకుంటాము, మన బిజినెస్ని నేషనల్ బిజినెస్కి, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఐడియాస్కి ఎలా అలైన్ చేస్తాము, ఎలా కొలాబరేట్ చేసుకొని మనము తరింప చేసుకుంటాము ఫైనాన్షియల్గా, స్పిరిచువల్గా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ రైట్ నౌ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ థాట్స్ అండ్ ఐ లీవ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫ్లోర్ ఫర్ ఇవాల్యుయేషన్. థ్యాంక్ యూ. నేను మీ అందరిలో ఒకటిగా, ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టిన తర్వాత I was very shy to say that I am a Brahmin. I worked for a corporate company. I started my business, my family business. నాకు బ్రాహ్మణ్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా ఎందుకో కొంచెం భయం వేసేది, చెప్తే ఏమైనా అనుకుంటారేమో అలా ఇలా అని చెప్పి. బట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్, I saw in the community, in the Doer community, started giving business to their communities only. That I did not understand why. I was just I was just thinking, why do we have business people in Brahmins or not? అసలు మనలో ఉన్నారా లేదా నాకు తెలియదు, ఇంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు అవి అని చెప్పి. బట్ వెన్ ఐ జాయిన్డ్ సి, థ్యాంక్స్ టు అమృత్ గారు, our member who made me join this C. When I joined this C, I interacted with most of the people, and because of this platform, this C convention, expo and meet 2025, I went to most of the big legends of our industry to invite them. Then I understood how big they are. I was just exploring, and I'm just unable to digest myself that we have right from a small entrepreneur to a 10,000 crore entrepreneur. I seriously feel very proud now to be a Brahmin. I thank C for giving this opportunity, and actually in seed kuda I wanted to tell you, we just wanted to do a small sort of success party, dairy launch చేశారు. మన దగ్గర చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీస్లో. దీస్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీస్, లేకపోతే సామూహిక ఉపనయనాలు చేద్దాం, గ్రూప్ ఇదే ఇలాంటివి అన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తారు తప్ప, లేకపోతే నోములు, వ్రతాలు ఇవన్నీ చేస్తారు తప్ప అసలు బ్రాహ్మిన్కి సపోర్ట్ చేసుకుంటారా చేసుకోరా అని ఎవరు ఆలోచించుంటారో నాకు తెలియదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద C which thought of that. I think C is going to be a bigger platform for each and every Brahmin entrepreneur. Mark my words, men and women, business people. మీ పిల్లలందరికీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలా ఉండాలో మీరు చూపించండి. ఆ మార్వాడి గాయ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ పిల్లల్ని షాప్లో కూర్చోబెడతాడు, బిజినెస్లో కూర్చోబెడతాడు, బిజినెస్ నేర్పుతాడు. మనం మాత్రం ఎందుకురా మనకు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఎందుకురా, ఉద్యోగం చేసుకోరు, నెల కింద డబ్బులు వస్తాయి కదా అని చెప్తుంటాం మనం. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. We are not more in the well, we are in sea. Okay, sea is the ocean of the world business. I thank C for giving this opportunity, and e platform inchi we are going to do 2 bigger things which are going to be revolutionary things in Brahmin business communities. One is the first panel discussions. We just wanted to give forward. Just want to see what is the future, how should we start a business, how do we handle a business, what are the economics, what is the finance, what is the legal issues. These all things we will discuss on this with the due respect, courtesy of the most brilliant, intelligent professionals who have come for the panels today. I thank all the panelists and all the moderator also. I thank you. Please enjoy the day, followed by the lunch. I'm assuming your question is more from what investors look for when you are evaluating a startup. So again,
contrary or ironic to what most people may think, the best way to probably run a business need not necessarily be raising funding from outside. Probably the best way could be also bootstrapping and raising, building your own company, keeping your equity. You only go out and raise other forms of capital, be it debt or mezzanine or even equity, if you're ready to dilute stake in your company. And at that point in time, investors are of again different classes. They will be somebody who are very early stage investors who may just invest just in your idea. And there may be some investors who want to see some kind of traction, right? Like Moksha Garu said, maybe at least some kind of compliance, some company has been registered. Maybe you have some initial customers, some initial traction. So it depends really on what stage your company is and what is that particular investor comfortable getting in at which stage, right? So, and again, financial prudence is really important. You have to be frugal as an entrepreneur. But again, if you're just trying to look for an investor, then it's equally important that you do your diligence and homework on the investor that you are trying to reach out to, because investors do the same on the company and the founders that they are willing to evaluate for investment. The next important area, any entrepreneur when they start up their journey, most important thing is risk and security. So the next question goes to Shabrinath Kandala. What are the cyber security priorities for any startup organization, and what are the critical cyber security measures they should follow? Thank you, Srinivas. I'll start with, quoting, cyber security is not just for startups, right? So a lot of people think that it's not required for a startup. It's only for large companies like Google, Facebook, who holds a lot of data. I just have a small set of data. Why do I need to invest so much in security, systems or platforms, right? That's the notion. Most of the startup companies, when they start with. One thing I would like to quote is, even large companies, if you go to the COVID times, everybody, even established companies, faced issues because they had to run business and they had to send systems to various residential houses of all the employees to run the business. Nobody came to office, right? So a lot of companies faced a different challenge, though they were having fully equipped security systems in their offices. But when then the systems to house, how do you monitor them? What happened to your client data? What if I take a picture and send it to or upload it to a dark web, right? Large companies, faced numerous issues. They implemented new tech solutions, screen capturing, what is the employee doing on the screen while he is logged in, SOC systems, to monitor what is the, ingress egress points, which IP is logging in from, is he sitting in Goa and working, who knows, right? So, I would say the companies have invested by far, and different security solutions came into picture post-COVID. But when it comes to startups, right, when similar to the COVID times, startups don't have, they'll not start with a registered office in a big office setup. They'll start from an apartment or a house. And they might sometimes start up with their personal laptops, not designated, company assets. See, my point here is, security comes from the start of, whatever business line you're into, because end of the day, it's gaining the trust of the customer, right? As long as you maintain that, whichever security device you have doesn't matter. You should not be exposed. To have, from the initial stages itself, you have a proper plan. There are so many solutions in the market now, which doesn't require so much of capital. Simple systems, simple structure to start with. If you start growing, and then as Sir was mentioning, from a PE perspective or a venture capital perspective, these days, they have vendors who go and check on these startups, whether they have cybersecurity procedures or not before investing. What if they don't have, and then it goes to some fraud or, some data hack happens or a breach happens? It's a legal issue. And the PE file might lose all the funds they would have kept there. So my point here is, starting from securing the endpoints to having a secure networks, data at rest, data in motion, encrypting them, so identifying sensitive data, not giving access to everybody in the organization, having strong access data controls.
There are so many things they can talk about, but the fundamental thing is make sure your data is secured by implementing proper standard cyber security procedures. Not only if you have presence in India, if tomorrow if you are going, your business is growing outside geographies, make sure your data privacy, GDPR, CCPA, whichever country you are going to. Maybe Sir FinSam, you'll be more linked to that. The kind of regulatory concerns you might have, handling customer KYC, PII data, anything which gets leaked. There's so much of legal implications. You have to do breach notifications in the US. So let's say if a customer data is leaked in dark web, the company has to send notices to the individuals that your data is breached, because if he doesn't do it, if he files a complaint, it'll be huge fines for the company. So overall, my only suggestion to all the companies here, or you want to set up or you're already midway running at a company, make sure you do an assessment, figure out where you are, where your data touch points are, secure them, encrypt them, and prioritize security, because it is not a technical problem, it might be a business problem. There'll be catastrophic financial losses, branding issues, everything would damage the business as well. Thank you. So we covered legality of any startup, we covered the financial aspect of the startups, we covered business and branding, and most important thing was when any startup is there, scaling up the business is very important. My next question goes to Shrikant Goteti Garu. What lessons you have learned while you start your business and scaling up the same business to the next level? Can you please share us? See, I think companies or the individuals who start up with the idea, you start a business thinking it's one of the most brilliant ideas that you have. Soon you realize, how do you take it to the market? How do you make your presence felt? So that's the first challenge that you have. So the day you break that and go into the next phase, you have to start making money on it. So the idea is one thing, making money over that idea is the next challenge that you would face. So you got to be able to validate that and ensure that you are taking the business where you are able to make money. Now the next phase that you have to go through is make it profitable. You make money, but are you really making profit enough to run and take this business up, right? So that's the challenge that you would have. And the next phase from there is actually to scaling the business, where you can actually show some growth, significant growth from X to Y, which is a much larger challenge that you would face. So depending on where you are, you would face different kind of challenges. So one thing is very essential is when somebody is investing in you, they are not actually investing in the idea first. First and foremost, they're investing in the person. So you have to make sure who you are and what drives you and why you think that you would make a big difference. So you need to be able to bring in and concentrate on your core efforts, right? And ensure that you emphasize what you do and outsource the things that you don't necessarily have to concentrate on. For example, automating your daily tasks, maybe accounting. There's a lot of stuff that you have to deal with for running a business. So you have to make sure that you're not stuck in day-to-day activities that don't necessarily scale up your business. So that's the first segment that you need to look into. The next aspect is every phase will require for you to focus on your sales and marketing efforts, equally technology, because these days technology also is a key part for you to scale your business anywhere, whether it is within India or outside India. So you need to have founding team members who are able to do both sales and marketing as well as technology. I think you need to make sure that you have the enterprise experience to scale up that business. So it's very important that you focus on those two aspects and be ready to change and grab the opportunity, because each phase is very different.
It's like a growing child where you see every time they grow up, you're facing different set of challenges. And it's equally important that you focus on at the right time, the right solution in tackling it. So I think it's very similar to that. Thank you. My next question to Srikanth Paripagaru. So basically, whenever any new entrepreneur or a new company started, there are three players are very important: investors, customers, then entrepreneurs. What is your suggestion to maintain the right relationship? So again, the question is more around what is the, how do you maintain the right relationship between customers, investors and founders, right? I mean, the ideal answer is that be upfront, be transparent, but in the practical world, it rarely happens. And that's why we have, Dr. Moksha Garu and all of them to have the legal documents and all of that, which run into, if not hundreds, if not thousands, at least hundreds of pages. But then again, I would say, just an extension to my namesake Srikanth Garu, who mentioned, early on, when most of us as investors take a bet, it's like, you may have this question and it's a very cliched question, the horse or the jockey, right? So it's always the jockey, right? So if there are three things which are important in an entrepreneur, in a business that an evaluator, investor looks at least early on, is number one, founder, number two, founder, number three, founder, right? Everybody thinks that I have a brilliant idea, as again he mentioned. And again, don't get me wrong, but ideas are just toilet papers if you can't execute on them, right? So everybody who comes up saying that, and most of us on this side, and including you, who say that, please sign this non-disclosure agreement. If I were to do that in a day, probably I'll only sign 100 non-disclosure agreements in the first half of my day. So we typically, most investors, since we talk to a lot of companies and founders, we politely decline signing NDAs unless it's come to a stage where it is meaningful in terms of conversation, because everybody thinks I'm working on something very great and novel, with all due respect, probably when you step out, you will find 10 more people. You step outside Hyderabad, you'll find 100. Outside of India, maybe 1,000 of them. So it's really about execution. So it's important to have a great complementary team, again, as one of the co-panelists mentioned, complementary, supplementary skill sets. Very important is the founders have to be go-getters. I always say that the founder has to be the best salesperson of the entire team, right? You may be a CTO, you may be a marketing guy, you could be a finance guy, starting a business. But when you start your own business, the first thing you need to be is an extremely articulate salesperson. Even to an investor or to a banker or to your first hire, or even to your wife, father, first you need to convince why you're throwing away something, maybe a great salaried job, and then you have this idea, and then why you want to start it, and they need to be patient with you. It starts from the family, then you probably hiring your co-founder, not hiring or joining hands for a co-founder, or pitching to your customer, to your point. You need to be an excellent sales articulate. You need to be able to articulate your thought process very clearly. Without that, most founders these days, we see if they raise a Series A, they become like Chairman Emeritus, like Narayan Murthy or somebody. They are not anymore hands-on. It's very important that the founder knows at least his basic numbers. If you ask them what's your monthly run rate, if he says that I'll ask my accountant or my CA or my CFO, then that's really sad, right? Probably once you get to a certain stage, then you can hire people and have verticals. Even then you need to have an oversight. So founders have to be extremely hands-on. They are the best ambassadors of their business and their idea. And founders have a fiduciary responsibility to people who have invested in them, people like investors and to the board. So it's very important to, coming back to your question, is that they're very transparent and upfront. And things like he mentioned, compliance from the technology side, legal side. But all of this, I don't want to burden. If you're a very early stage founder, have your consciousness intact, moral values, integrity should be very high. As you move forward, of course, you have resources, both in terms of financial capital as well as human resources. You will start, I would say, investing in those. But to begin with, I think you need to have very high integrity,
hard work, dedication, and the go-get kind of attitude, right? You really need to go and slog it out, because I mean, I'm just saying from an investor perspective, probably 99 of them would say no, and even if you get one investor, it's fine. That doesn't mean that investors are always right and you're wrong or your product is not right. It's just that probably those 99 are not the right investors for you. Start looking at like that. Any amount of rejects is all right. Keep knocking on doors. One door will eventually open. When it comes to any company, especially startups, building teams will be a very big challenge. My next question to Anand Pasumati Garu. What strategies that you follow to build up a teams, very initial stage teams, and what kind of a measures that you need to take care of it? So it's a difficult question and difficult thing to answer to. So we daily face this situation. Building a proper team is always a difficult thing, because people come, people go. It's all about you building a core team, which is essential here. You have to find like-minded people who are with you and who like your passion, and they think that the company is theirs and they take initiative and build the product for you. It's always, we have to use Samadana Dandopadhyaya everywhere. So do whatever that is essential to get that resource. Maintain the core team, as Sir said, outsource the non-operating things to others, and keep developing the core team which will follow your passion, and make sure that you build the product in priority. This will help you to retain team. And in the general statistics, I say you have to work about 200% to get 100% requirement from your resource. Yeah, thank you. So, while the entrepreneur journey, we come across many experiences. So I'd like to ask Shabarinath Kandala, can you share us one of your live example or live experience where the cyber security fails and the disaster happened? Sure. I can probably go on for the entire day to discuss on this topic, but I'll highlight two examples which everybody knows. As a startup, one of the bigger company that everybody uses on the phone, Uber, when they started back their operations in India, their systems were a little weak, right? They did not focus more on security because they were trying to enter into the market and bring in more customers. They had a huge data leakage incident which happened, and they kind of exposed all the user phone numbers and PII data of their customers, and it was found in the dark web. That was one of the incident, and one live example which I worked 3 weeks back in Bangalore. I'll not be able to tell the name of the client, but it's a fintech company where they had a very successful product they built, and then their business was growing. They had an incident where their customer data, along with their lot of documentation, legal documentation, was out through a very weak API which they had. And then we had, as a forensic retainer and incident response team, I was part of the investigation. I went there, and then we figured out that we looked at we call it as the first point of entry. How did the hacker enter into the gate? And it is a house, which door he came in. So within an organization infrastructure point of view, we looked at, and we found one employee opened an email, a phishing email, and through that he went into the entire system and opened all the doors for himself by getting the passwords and everything. He was there in the system for more than 60 days. Nobody could find out within the organization, right, that somebody outside person is already inside their network. And one fine day he went and he slowly got the data, uploaded it to his center, and then he uploaded the data into dark web eventually. What happened here is basically loss of trust to customers. They had operations in EU, GDPR implications, right? So the legalities, what could have happened. Now, after that, we kind of gave them a roadmap as to what they need to do next, because they have to run the business. They had more customers, revenue coming in. They said, we are not going to stop, do whatever you want to do and set it up for us. Then we had to go and assess, get all this best of the best security for them,
check their APIs, fix them, and then we move forward. So this is one of the examples which I wanted to quote. One important thing I think what Srikanth was mentioning, basically whenever PE, now these days PEs are investing more in, whenever they go for planning to invest some money in a startup, right? So they do due diligence not only from cyber security but also from the integrity point of view. So there was one customer where we fed their customer growth was expanding very rapidly. They wanted to see, is this data right or not? Can you please tell us? Then we did some analytics and figured out all the user accounts for that particular company were created from Bangladesh. So they hired a company in Bangladesh to create these fake accounts and then show more number of users into the system, right? Basically to increase their valuation. One of the examples which we did from a forensic angle, not from a cyber security, but we have that practice also, some partner for that as well. So I want to quote that example as well. Thanks, Srini. Ups and downs, and while they need some kind of a support and all, so what kind of a motivation that you provide building resilience while their entrepreneur journey? See, I think definitely entrepreneur journey is not a easy journey. So I'll give you an example for myself. I was doing fairly well. I was working in New York. I probably had 8 promotions in 4 years. I started my career in Standard & Poor's, one of the largest financial companies in the world. And you know you are capable of something. But when you decide to set up something, there is always a change element that requires you to think whether you are ready for this change or can you do this change? Can you afford this change? You're in extremely comfort zone and then you're going to shake up. Completely shake up the stage that you are sitting on. And it's not an easy journey. To make that call from the comfort zone, it requires a lot of guts. Then once you think you are ready for it, you got to be able to convince your family and friends. Like Srikanth Garu was saying, you got to be able to convince them why you think you can do it, right? So when you go through all this, get to a stage, I think it comes to a phase where you're determined in getting things done. Because once you are to that stage, you have to be motivated no matter what stage you are in. You are solely focused and a self-motivating person. So you're not relying on anybody to come and tap your shoulders and say, you're doing a good job. It is you who need to be building the team, the core values, why you're setting up the company, and what you're driving towards. So you have to be a passionate person. You have to believe in what you're trying to do. And there is no 5-day work week. You know, you are working every day. Every moment you're thinking through what can you do, and whatever you're doing, if it's not giving you the results, that means you got to change your the way you're doing things, right? So it's a full-time job, and for a greater future that you can actually see, because there is no immediate success for anybody. It's a lot of hard work. You have to have that passion, dedication, discipline. The other key thing the co-founders I actually see is they have to be foresighted. So in the angles of like compliance, scaling the business, IP, all of these requires for you to be foresighted. Before something comes knocking your door, you have to set the standards, what you plan to do. So if you're in the compliance, whether it's ISO compliance or a SOC compliance, SOC 2 or PCI, you might be, there are reasons for having compliance in every industry. You have to understand the essence, why it is required, and how you're going to, take it up. The team may not be ready for it because there are n number of things that you will be
dealing with in every day. But you have to make sure that you give priority and you start the game ahead. Same thing with IP. Why would PE invest in you? It's not they're just investing in you, they're investing the asset. The asset are not just the people, but the asset is also the idea. So you have to ensure that you are protecting your IP as well. So I think being foresighted is also very, very important because nobody will be thinking for you. You have to be foresighted. So I would say you have to drive who you are, who you want to be an entrepreneur because people are investing in you and then the idea. All the new entrepreneurs, stay put, work hard, and make sure that you have zero ego, collaborate with as many as people you can, and get the business done. Thank you. But for this, I know that. I would say it's okay to fail, not okay not to try. So you should definitely try, and then it's okay, whatever is the outcome. I'll probably reiterate this by saying just try and then don't worry about cybersecurity, we can deal with it. As a legal professional, I always say, two places you should never try to go, but unfortunately you go. One is the court, second is a hospital. But having said that, you should always focus on a simple point. Don't trust yourself in something which you cannot do. You have advocates to handle your legal issue. Try resort to them, they are experts. I think I might have overstated that it's a tough journey, but it's actually an amazing journey. And I think we should promote and also encourage our next generation to be able to become their own entrepreneurs, which I think is a key factor for any growth. It's one thing for us to hire people for a company that we work for, but it's another thing that we actually build and provide employment to our own company. So the value that you would actually think should be much higher than just having an idea. So set yourself higher standards and aim high and be diligent. Thank you. Thank you for everyone. We are facing a problem. Once customer comes, he will select under the product. He will like the product. He will like the price. Everything goes. If goes to the counter, simply he will open the online price. So the online price is affecting to the trade. And not only me, it is affecting to the entire retail trade. How to face it, sir? Because government is encouraging digital sale, Amazon, Flipkart. So how to face it? Can you suggest us? There we are losing the margins. Thank you, sir. Question is online versus offline. Yes, sir. Okay, so I think, it's not my statistics, but offline is still a very large chunk of the business. Online is very small, right? And going forward, and in the last couple of years, I think many brands are seeing, and you must also be seeing this, that most businesses, as time goes, they will become more omni-channel, right? Online to offline, offline to online. But again, when you're starting, let's say, D2C kind of companies, if you guys, a lot of you may be selling, certain products, consumer products, it's probably easy to begin with, given we are in the Amazon era and all of that, to probably have an online store. But subsequently, you may want to have an experience store if you are able to afford the high street rentals, things like that. That's like a natural progression. So, there is competition, I wouldn't deny, but then, there is offline model depending on your target segment and your product category. Online is great when you want to start and launch and get a feedback from the, because you can actually keep, this month, next month, and you can have multiple things. Offline is something where your loyalty of the customer comes. Today what happens, phone real estate is actually become a little cheap, that if you give me a 1 rupee less or a delivery free, I'll probably uninstall one app and install another app, right? So it's really about building your customer relationship, going back to the same, knowing what your customer wants and, build that. Some of them are heavily funded, so maybe you will find it little difficult. I can understand. I don't want to rubbish off what you're asking, but at the same time, the truth is that most of them will be omni-channel, depending on your product and service though. In Europe, it's like very big, the market.
In India also, you know, a lot of focus now is on climate, sustainability and all of that. There are a lot of funds who are focusing only on sustainability, climate tech funds. And there are other sector agnostic funds like us who also have a climate lens that we apply when we are evaluating and investing. But then to answer your question, there are climate focused funds as such as well, India and outside India as well. Can get into cybersecurity. So there is no like only BTech, computer science can do cybersecurity. That's a myth, right? If you have enough knowledge on how a computer works, how a networking works, the systems works, right? And how the data package happens, then I think it's just about spending some time understanding various operating systems, understanding various applications which are already built by many companies, and then you can get into any of the cybersecurity area, because cybersecurity itself is vast. Depends, so is it mobile security? Are you going to endpoint security? Are you going on network security? There's so many areas that you can explore. My only suggestion is, people think that it's not my ball. Like, I can't get into cybersecurity. That's a myth. You just spend couple of weeks, you can get a job into one of the domains, and there is a lot of requirement. I am actually hiring people. I don't get people in Hyderabad. People who are young, engineers who wants to spend some time, need some directions, please reach out to me. I am happy to help in this domain and get them jobs. Thanks. Unique value proposition of a company, how to increase it? Unique value proposition. Sure. Just I'll finish off answering Srinivas Garu's question. So very quickly, so I think there were two parts to your question. What kind of businesses, any kind of businesses, or only some specific kind, and also certain kind of entrepreneurs. That was your question, if I got it right. So to the first part, I'll answer the latter one first, shorter, is that all of you must be knowing OYO, right? Ritesh, none of those qualifications, credentials that you mentioned, right? So there is a notion, it's not a wrong notion, but it is not always the case, depending on the merits, every founder is eligible to get any kind of investment. That's all I'll put it. It doesn't hurt if you have done well academically or, in your professional life. Obviously, it would help. But I wouldn't say that's a prerequisite or anything. It obviously helps, but it's not true, because we have many examples like that. Coming back to your other question on the sectors, so for that, actually good that you brought that up, because most people have that notion, and I would actually take this opportunity to clarify. Like if I'm running a fund, I'm a founding partner, we raise our funds from, let's say, LICs of the world, or large institutional investors, or endowment funds, university funds, HNIs, family offices. So, we have a certain period, which is about 8 to 10 years, within which we have to close the fund and, give the returns, right? So some businesses do not, by very nature, allow for us to generate those kind of returns in that time frame for us to kind of give back. So everybody has to understand how a particular model works. The VC model is about 8 to 10 years, within which we need to kind of scale, grow the company, get it listed, or sell it to a strategic guy, or to the next round of investor, get that money, give it back to investors who put the money, and they will put that money back into circulation. So that's the VC game or the PE game, right? With that, maybe some of the old economy, manufacturing, production, asset heavy, working capital heavy ones may not necessarily fit. I'm not saying always, but may not necessarily, they don't seem to fit from the outside. Whereas a tech-enabled business is asset light, scalable, less working capital, it's more human resource and tech heavy. So those businesses are little more closer in terms of scaling for the time frame that an investor comes in from this side of things, right? So I just wanted to clarify that. Yeah. Deen mundu oka ayana adigaru kada, alaga climate tech funds unnai. Then there are, impact funds who will do for rural, they will do for, anything where you are helping, let's say, the marginalized, part of the society. It could be women empowerment, it could be for a social cause, impact. So there are various investors who look for various themes, and, all of that is a possibility. Very important again, but we go back to what all the jury mentioned is about, having a great, you're solving a real problem with a real solution, right? Jai Gomata.
గావో విశ్వస్య మాతరః, గోమాత విశ్వానికే తల్లి. సనాతన ధర్మానికి మూలమైన గోవు సమాజంలో నిరాదరణకు గురయ్యి కబేళా వైపుకు తరలిపోతున్న సందర్భంలో గత 25 సంవత్సరాలుగా కబేళాకి తరలిపోతున్న గోవుల్ని రక్షించి కాపాడి వాటికి ఆశ్రయం కల్పిస్తూ ఉన్న శంకర విద్యాభారతి గో సంరక్షణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గోవుని ఇవాళ డొనేషన్స్తో గోశాలను నడిపిస్తున్నాం. డొనేషన్ కాదు, డూ ఫర్ నేషన్. గో ఉత్పత్తుల ద్వారా గోవుల్ని రక్షించి కాపాడాలనే ఒక ఆలోచన ద్వారా మేము అనేక రకాల ఉత్పత్తుల్ని, కనీసం ఒక 50 రకాల ఉత్పత్తుల్ని, మనుషులు వాడుకునే ఉత్పత్తులన్నింటినీ కూడా తయారు చేస్తూ ఇవాళ రేడియేషన్లో బతుకుతున్నాం. యాంటీ రేడియేషన్ కౌ డంగ్ అంటేనే ఇవాళ డంగ్ అనగానే షిట్ అంటున్నారు. షిట్ కాదు, అది హిట్. ఎలాంటి హిట్ అంటే యాంటీ వైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ అండ్ యాంటీ రేడియేషనల్ తత్వాలు ఉన్న గోమయం అలాంటి వస్తువులు కనుక చేసుకుంటే మనకి పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది. కాబట్టి గోత్రం ఉన్న వాళ్ళందరూ గోవుని కాపాడండి. గోత్రం లేనివాడు గోవుని కాపాడక్కర్లేదు, కానీ గోత్రం ఉన్నవాడు గోవుని కాపాడండి. గోవిందా గోవిందా అని తిరుపతి వెళ్ళేవాడు గోవుని సంతోషపెట్టకుండా గోవిందుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా మీకు గుండె మిగులుతుంది తప్ప, ప్రసాదం లడ్డు ఒకటి ఇచ్చి పంపిస్తారు తప్ప. గోసేవ చచ్చిపోయిన తర్వాత గోవుల్ని దానం చేయటం కాదు, బతికున్నప్పుడు గోసేవ చేసి తరించాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ చెప్తూ, గో ఉత్పత్తుల మూలాన నినాదాలు వివాదాలతో గోవు రక్షింపబడదు. కాబట్టి గోవుని రక్షించుకోవాలంటే గో ఉత్పత్తులని ప్రతి ఇంట్లోకి కనుక చేసేటైతే ఆ విధంగా గోవు స్వావలంబనగా తన కాళ్ళ మీద అది నిలబడి అది బతకగలుగుతుంది. అలా బతికించుకుందామని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. జై గోమాత. ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ తరఫు నుంచి నాకు ఈ ఆఫర్ వచ్చిందండి. ఇది పద్మావతి హోమ్ ఫుడ్స్ అండి నాది. ఈ గ్రూప్లో నేను 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానండి. ఈ గ్రూప్లో నన్ను చాలామంది ఎంకరేజ్ చేస్తారు, వాళ్ళ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఉందండి. అలాగే నాది అన్ని హోమ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. ఇంట్లో నుంచే నేను అందరికీ డెలివరీ ఇస్తూ ఉంటాను. సో 4 ఇయర్స్ నుంచి నాది ఇది రన్ అవుతోంది. చాలా బాగుంది, బిజినెస్ కూడా చాలా బాగా అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉందండి, ఎందుకంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి నా ప్రోడక్ట్స్ అనేది నేను 320 అలా కేజీ 320 లాగా నేను పెట్టి రన్ చేస్తున్నాను. క్వాలిటీ ఇస్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి నాది. క్వాలిటీ విషయంలో నేను ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ కాలేదు, మంచి క్వాలిటీ ఇస్తున్నాను. ఆయిల్ కూడా మంచి ఆయిల్, ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ వాడతాము. మళ్ళీ రీయూజ్ ఉండదండి, ఆయిల్ కూడా రీయూజ్ ఉండదు, చాలా బాగుంటుంది. అందరు కూడా నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరి దగ్గర నుంచి కూడా నాకు. అది పద్మావతి హోమ్ ఫుడ్స్ అండి. ఇది మారేట్పల్లిలో ఉంది, సికింద్రాబాద్ మారేట్పల్లిలో ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే అండి, నా పేరు శశిహరి సులోచన్ పీసపాటి. మై కంపెనీ నేమ్ ఈజ్ వెబ్కుటీర్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్. మేము డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, వాట్సాప్ క్లౌడ్ ఏపీఐ సొల్యూషన్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ రిలేటెడ్ ఎనీథింగ్ మేము చేస్తాము. అంటే బ్రాండింగ్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ అన్ని ఏదన్నా మేము సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. వీఆర్ అంటే వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ మార్కెటింగ్ నీడ్స్ అండి. అంటే మేము మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి సిస్టమ్ అంతా మీరు ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ బెటర్ సొల్యూషన్. వీఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ గివింగ్ యూ ప్రీమియం ఐడి కార్డ్ సర్వీసెస్ అండి, బ్రాండింగ్ సొల్యూషన్స్. మీ స్టాల్ అంటే స్టాల్లో ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అంతా బ్రాండింగ్ చేయాలి, సైనేజ్ కావాలి, సైనేజ్ అన్న చేస్తాము. లేదంటే మీకు కంప్లీట్ స్టేషనరీ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మీ బ్రాండ్ మీద బ్రాండింగ్ చేసి కార్పొరేట్ గిఫ్టింగ్ లాగా చేసి అది కూడా ఇవ్వగలుగుతాము. సో ఇది మా కంపెనీ సర్వీసెస్ అండి. డిజిటల్గా వస్తే మేము వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము, లైక్ కస్టమైజ్డ్ వెబ్ సొల్యూషన్స్ చేస్తాము. వాట్సాప్ క్లౌడ్ ఏపీఐ సర్వీసెస్ ఇస్తాము. అంటే వాట్సాప్లో కంప్లీట్గా మీరు మీ కస్టమర్స్ని ఫాలోఅప్ చేసుకోకుండా మీకు ఒక చాట్ బాట్ అలాట్ చేస్తాము. చాట్ బాట్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మీ చాట్ బాటే కంప్లీట్గా సగం ప్రాసెస్ అంతా మీ చాట్ బాటే చేసేస్తుంది అనమాట. ఇట్లాంటిదంతా కూడా ఇది మేమేం ఒక మీకు ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకోండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ తోటి మా వాట్సాప్ క్లౌడ్ ఏపీఐని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. సో దట్ మీకు డైలీ రిపోర్ట్స్ అంటే మీ కంపెనీలో జరిగే సేల్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఎంప్లాయీస్ చేసే వర్క్స్ అంతా మీరు చేయాలి అంటే మీ డైరెక్ట్గా మీ వాట్సాప్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మీరు ఎటన్నా వెళ్ళారు, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ మీటింగ్లో ఉన్నారు, ఏదన్నా మీరు రిపోర్ట్ కావాలి, డైరెక్ట్గా మీ వాట్సాప్లో చూసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా మేము అంతా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాము. వీఆర్ ఈ సర్వీస్లో మేము 2005 నుంచి ఉన్నామండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.